Hello, good morning, students. I welcome you all to the session of Human Resource Management. We were studying the performance appraisal method. So now today we will continue with further methods. Okay, students, we have to start with group appraisal method. In this method, a group of appraisers are appointed to conduct the performance appraisals. The group of raters may include immediate supervisor, head of department, and head of some other department or HR executive. They observe an employee's performance during appraisal period, and accordingly, report is prepared by unanimous opinion of the group of appraiser. હવે group appraisal method એટલે શું કે ગ્રુપમાં બધા અપ્રેઝ કરે છે, પરફોર્મન્સ ઇવેલ્યુએટ કરે છે અને પછી એક ઓપિનિયન ફ્રેમ થાય છે અને ઓપિનિયન આપવામાં આવે છે. What are the merits of this method? It reduces the chances of personal bias. Personal bias na chances આમાં reduce થાય છે. It is less subjective because many raters are involved, which ensures evaluation from various perspective. Right? બહુ સબ્જેક્ટિવ ઓછી છે બીકોઝ આમાં ઘણા બધા રેટર્સ છે એટલે શું થઈ જાય છે કે પ્રિજ્યુડાઇસના એવા ચાન્સ કઈ રહેતા નથી. Demerits. It is expensive since more than one person is involved in the appraisal process. આ બહુ એક્સપેન્સિવ છે રાઈટ, કેમ કે એક કરતાં વધારે પર્સન અપ્રેઝલ પ્રોસેસમાં છે. There can be a problem in making unanimous decision since different raters may have different opinions about person's performance. Right? આમાં અને સાથે એક ડિસિઝન લેવામાં પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે કેમ કે અલગ રેટર્સ હોય એના અલગ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન હોઈ શકે. It is time consuming since the group has to appraise performance of all employees in various groups. થોડુંક ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પણ છે કેમ કે આખા ગ્રુપે ગ્રુપ બનાવી અને બધા એમ્પ્લોયીના પરફોર્મન્સ અપ્રેઝ કરવાના હોય છે. Next will be checklist method. This method is simple in which supervisor is given list of statements or words and he is asked to check statement which match employees traits and performance. These are of two types. હવે શું કહે છે આ મેથડ સિમ્પલ છે કે જ્યાં સુપરવાઇઝરને કેટલા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ અને વર્ડ્સ આપવામાં આવે છે અને એમ્પ્લોયીને એના ટ્રેડ અને પરફોર્મન્સ મેચ કરવાના હોય છે. Now A will be simple checklist. This method involves a large number of statements about employees' behavior and the rater checks to show whether the behavior of an employee is positive or negative in case of each statement. The negatives are not considered and employee's performance is judged on the basis of positive checks. The only problem is each statement could be interpreted differently by different raters. Many a times the statements even appear similar in its meaning to the rater. So results may not be reliable. Right? હવે સિમ્પલ ચેકલિસ્ટ મેથડ છે. સિમ્પલ કે ભાઈ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ઇવેલ્યુએટ કરવાનું છે કે એમ્પ્લોયીમાં આટલું પોઝિટિવ છે અને એમ્પ્લોયીમાં આટલું નેગેટિવ છે. પોઝિટિવ છે તો એ સ્ટેટમેન્ટ ટીક કરવાના અને નેગેટિવ છે તો સામે એ પણ સ્ટેટમેન્ટ ટીક કરવાના. Weighted checklist. In this method, some statements carry more importance and hence different weights may be assigned to different item or statement. The rating scale is not provided along with the questionnaire. The supervisor is only expected to tick those traits allotted the responsibility to compute the score based on weights assigned in rating scale. Performance ratings of employees are multiplied by weights of the statement. And the points are added up. These cumulative points indicate the weighted performance score of employee. This is then compared with overall standard in order to judge overall performance of employee. Right? Simple weighted checklist. તમારે સ્ટેટિસ્ટિકમાં મેથડ આવતી હશે weighted average method કે તમે રેન્ક આપો છો બરાબર અને રેન્ક પ્રમાણે સ્કોર આપો છો. એ સ્કોરનો ટોટલ કરો છો અને પછી એને એડ કરો છો. એમાં સૌથી વધારે જેનો ટોટલ થાય છે બરાબર એને ફર્સ્ટ રેન્ક આપવામાં આવે છે અને વેઇટેડ ચેકલિસ્ટ કહેવામાં આવે છે. Now merits. It provides very objective and evaluative report. Objective and evaluation વાળો report provide કરે છે. It helps in developing employees by assessing them neutrally and each job. Right? બધા જ એમ્પ્લોયીને અસેસ કરવામાં મદદ કરે છે.
The evaluator does not know which item on the checklist contributes to successful performance and hence it is not widely accepted. ઇવેલ્યુએટરને ખબર નથી હોતી કે આ ચેકલિસ્ટમાં કઈ આઇટમને કેટલા માર્ક્સ છે, એટલે એ કંઈ માર્ક્સના બેઝિસ ઉપર બાયસ કરશે નહીં, જે ખરેખર જે વસ્તુ હશે એ જ પ્રમાણે ઇવેલ્યુએટ કરશે. Next will be critical incident method. Okay, now next will be critical incident method. This method is based on approach that there are key acts of behavior of an employee that make the difference between success and failure on the job. The data records such incidents which occur in the performance of a job. Example: refusal to help fellow worker, refusal to take training, become upset or angry over work, suggested improvement in work method. The incidents so collected are rated in terms of employee's performance. This provides a sound basis for appraisal of an employee. Moreover, if critical or incidents do not occur, it becomes difficult to decide what is critical or exceptional. શું કહે છે કે આ મેથડ છે રાઈટ, એ સક્સેસ અને ફેલિયર વચ્ચે ડિફરન્શિએટ કરે છે અને એમ્પ્લોયીને રેટ કરે છે કે એમ્પ્લોયી કેટલી વાર સારું કામ કર્યું છે અને એમ્પ્લોયી કેટલી વાર ખરાબ કામ કરેલું છે. ઘણીવાર કોઈકને મદદ કરવાની ના પાડી હોય, ઘણીવાર કોઈને ગુસ્સો કર્યો હોય, ઘણીવાર ટ્રેનિંગ લેવાની ના પાડી હોય, તો આવી રીતે કેટલું કામ ક્યારે કરેલું છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. This method, however, cannot be used for appraising employees in small scale organizations or for employees working at lowest level in the organizational structure, since the nature of their work is such that they may not be exposed to critical situations or incidents. Right? Critical incidents ક્યારે occur થાય છે? જ્યારે એ બી ક્રિટિકલ કે એક્સેપ્શનલ હોય. આ મેથડ ક્યારે યુઝ નથી થતી? જ્યારે સ્મોલ સ્કેલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એમ્પ્લોયી વર્ક કરે છે ઓર લોએસ્ટ લેવલમાં વર્ક કરે છે ત્યારે. Modern method. We have seen that most traditional methods emphasize, હવે આ modern methods અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે રાઈટ. ટ્રેડિશનલ મેથડ્સ બધી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. Now we are going to start with modern methods of performance appraisal. રાઈટ, આ પરફોર્મન્સ અપ્રેઝલની મોડર્ન મેથડ્સ છે. Okay, modern methods. Traditional methods is complete. Now we are going to start up with modern method. Okay, એમાં first છે management by objectives. આ બહુ એઝ અ શોર્ટ નોટ પર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણીવાર શોર્ટ નોટ તરીકે પણ આ મેથડ પૂછાય છે. એવું નથી કે આ મેથડ બધી એક સાથે પૂછાય, ઘણીવાર એક સાથે પૂછાય છે અને ઘણીવાર શોર્ટ નોટ તરીકે પણ પૂછવામાં આવે છે. This is the method of evaluating employees' performance based on their achievement or accomplishments. It was developed by Peter Drucker in 1954, but it is only after 2 decades that organizations started adopting MBO as an appraisal technique. Peter Drucker આ ડેવલપ કરી હતી, પણ પછી એના 20 વર્ષ પછી બધા લોકો આને appraisal technique તરીકે અપનાવવા માંડ્યા. It is the process by which superior subordinates and manager of organization jointly set common goals and define major areas of responsibility and use them for operating business. Major areas responsibility ના સેટ કરે છે અને એને બિઝનેસ ઓપરેશન્સમાં યુઝ કરે છે. The emphasis is on setting goals that are tangible, measurable and verifiable. એવા ગોલ્સ સેટ કરવાના છે કે જે ખરેખર તમે મેજર કરી શકો અને ખરેખર અચીવ કરી શકો. ઘણા લોકો ગોલ્સ તો બહુ મોટા મોટા સેટ કરે પણ પછી એને અચીવ કરી શકતા નથી. તો એવા ગોલ સેટ કરવાના છે કે જે મેજરેબલ હોય. In MBO process, the superior and subordinate jointly determine goals to be accomplished and the level of performance necessary to effectively achieve the specific goals. કે ભાઈ સ્પેસિફિક ગોલ્સ છે એને અચીવ કરવા શું કરવું. During the appraisal, superior and subordinate update and after goals as required to adapt to changing environment. Right? અપ્રેઝલ દરમિયાન સુપિરિયર અને સબઓર્ડિનેટ બધે ગોલ્સ એને ખબર હોય છે કે મારે ક્યાં પહોંચવાનું છે અને પછી પણ ઇવન શું કરવાનું છે. અગર એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય, આમ થાય, તે થાય તો શું કરવાનું છે. Then they jointly discuss whether goals were achieved or not, identify reasons for deviation and set new goals,
and performance objectives for the next period based on performance levels. પછી જોઈન્ટલી એ લોકો ડિસ્કસ કરે છે ગોલ્સ અને અગર ગોલ્સ અચીવ થયા ન હોય તો નવા ગોલ્સ સેટ કરે છે અને પછી અચીવ કરવાની ટ્રાય કરે છે. Now, steps in MBO process. First, set organizational goals for next year. Set departmental goals jointly by departmental heads. સૌથી પહેલા તો તમારે આવતા વર્ષ માટે તમે બધા નવા વર્ષ માટે ખુદ માટે ગોલ સેટ કરો છો, રાઈટ? તો સેમ વે કંપની પણ પોતાના નેક્સ્ટ યર માટે ગોલ્સ સેટ કરે છે. પછી નેક્સ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ સાથે ડિસ્કસ કરે છે. પછી ડિસ્કસ ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોલ્સ એન્ડ સેટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ jointly by departmental heads and subordinates. પછી ડિપાર્ટમેન્ટલ ગોલ્સ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગોલ્સ સેટ કરે છે અને ડિસ્કસ કરે છે. પછી ડિફાઇન એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ, સેટ શોર્ટ ટર્મ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરફોર્મન્સ ટાર્ગેટ્સ. એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ્સ ડિસ્કસ કરે છે, ડિફાઇન કરે છે અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટાર્ગેટ સેટ કરે છે. પરફોર્મન્સ રિવ્યુઝ એન્ડ પ્રોવાઇડ ફીડબેક. પછી પરફોર્મન્સ રિવ્યૂ કરે છે, રાઈટ? અને એટ લાસ્ટ તે પ્રોવાઇડ ફીડબેક કે કોઈ બી એક વાત ઉપર ફીડબેક પ્રોવાઇડ કરે છે. નેક્સ્ટ વિલ બી એડવાન્ટેજીસ ઓફ MBO એન્ડ અપ્રેઝલ ટેકનિક. ફર્સ્ટ, it is the positive technique to help an employee improve his performance by developing his strengths and overcoming weaknesses. A positive technique. It is a positive technique which will help improve performance and overcome the weakness. Next, it helps to identify organizational weakness like delegation, ineffective communication, etc. Organization में जो weakness हुई है, right? Okay, sometimes you are not able to delegate the work properly between the employees, or you are not able to communicate effectively within the employees. So by this method, these things will be. So this will help in setting the goals. Next, it helps to identify optimization of goals. Goals ને optimize કરવામાં મદદ કરે છે. Next, it focuses and facilitates optimization of goals. એ goals ને optimize કેવી રીતે કરવા એ facilitate કરે છે. It enables to get people's commitment to set goals and perform at higher level. Higher level પર perform કરવા માટે people ને motivate કરે છે. Next, it focuses on effective planning for accomplishment and controlling through set of predetermined goals. Predetermined goals set કરે છે અને કેવી રીતે એને complete કરવા એના માટે help કરે છે. Now, disadvantages of MBO. First, setting goals that are measurable and attainable is not easy. હંમેશા એવા goals set કરવા કે જે તમે measure કરી શકો અને attain કરી શકો એ easy નથી. Next, it is time consuming and needs a lot of paperwork. બહુ જ ઘણીવાર ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ બને છે અને બહુ જ પેપર વર્કની જરૂર પડે છે. MBO concept is more on paper rather than being practically implemented. MBO છે એ પેપર ઉપર વધારે છે, રાઈટ? પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો એના કરતાં પેપર ઉપર એ વધારે હંમેશા રહેતો હોય છે. Individual goals differ from person to person, hence comparative ratings or merit rating become difficult. Right? Individual goal person to person differ થાય છે અને hence merit rating બહુ difficult બને છે. MBO deals with appraisal of present job and does not help in identifying the potential capacity of employee. હંમેશા MBO છે ને પ્રેઝન્ટ જોબ સાથે ડીલ કરે છે એટલે એમ્પ્લોયની ફ્યુચર કેપેસિટી હેલ્પ કરતું નથી ડિટરમાઇન કરવામાં. It presupposes the determination of tangible and appropriate goals by individuals, but many a times employees set goals which are too low and not challenging or set goals that are unattainable. ઘણીવાર એમ્પ્લોઈઝ એવા ગોલ સેટ કરે છે કે જે અનઅટેનેબલ હોય છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ પોતાના માટે પણ એવા ગોલ સેટ કરે છે કે જે ક્યારેય પૂરા કરી શકે નહીં પણ છતાં પણ સેટ કરે છે. It presumes certain level of trust and responsibility at all levels throughout the organization. Right? ટ્રસ્ટ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી બધા લેવલમાં જાળવવા જોઈએ, રાઈટ? તો એ ઘણીવાર આમાં થતું નથી. સો સ્ટુડન્ટ્સ, this is all about MBO. આ ઘણીવાર MBO શોર્ટ નોટમાં પણ પૂછાય છે. ઓકે, નાઉ સેકન્ડ મેથડ વિલ બી હ્યુમન રિસોર્સ અકાઉન્ટિંગ, HRA. આ યુનિટ નંબર 1માં પણ આપણે સ્ટડી કર્યું હતું, રાઈટ? HRA હ્યુમન રિસોર્સનું અકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. ઓકે,
The concept of HR accounting has been explained in the unit. However, human resource accounting as method of performance appraisal involves attaching money estimates to the value of firm's internal human organization and its external customers' goodwill. Right? હંમેશા internal human organization અને external goodwill છે એના વચ્ચે હંમેશા attribute set કરવાની વાત કરે છે. If able and well-trained personnel leave the firm, then HR organization is worthless. But if such employees join a firm or are retained by organization, its human assets increases. If distrust and conflict prevail, the enterprise is devalued. હવે શું કહે છે ઘણીવાર ડિસ્ટ્રસ્ટ અને કોન્ફ્લિક્ટ થઈ જાય છે તો એના લીધે એન્ટરપ્રાઇઝની વેલ્યુ ડાઉન થાય છે. Human resource accounting deals with cost and contribution of human resource of the organization. Cost includes cost of manpower planning, recruitment, selection, induction, placement, training, wages, benefits, development, welfare, etc. Whereas contribution is the money value of employee service to the organization, which is measured by value added by personnel or by labor productivity. Right? Cost માં બધી જ cost include થઈ જાય છે. વેલફેરની એમ્પ્લોયી માટે રિક્રુટમેન્ટ ઇન શોર્ટ A to Z તમે એમ્પ્લોયી માટે જે કરો એ બધું થાય છે. Employee performance is considered positive when contribution made by him is more than cost and negative when cost is more. This technique is not yet fully developed and used. ITC and Bank of Baroda have tried to implement this method but not have succeeded fully. ITC અને BOB એ ટ્રાય કરી છે મેથડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની પણ એમાં સક્સેસ મળી નથી. The correct value of a firm's human organization can be appraised by understanding periodic measure of key causal variables like management policies, business leadership strategies, decision and intervening variable like loyalty, attitude, motivation, communication, which reflect internal state and health of organization. Right? હંમેશા ફર્મની કરેક્ટ વેલ્યુ ક્યાંથી મેજર થાય? એની પોલિસીઝ ઉપરથી, લીડરશિપ મેજર્સ ઉપરથી, એટીટ્યુડ મોટિવેશન બધા ઉપરથી મેજર થઈ શકે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો નાઉ ધીસ ઇઝ ઓલ ફોર ટુડે. આજે આપણે આટલી મેથડ સ્ટડી કરી. From next lecture we will start with the third method, that is bars. Okay, so till then take care and thank you.